नमस्कार मित्रांनो, वेलकम टू एस क्लास एज्युकेशन. मी सुहानी आणि आज आपण पाहतोय 11th स्टँडर्ड बायोलॉजी चॅप्टर नंबर 4 किंगडम ॲनिमॅलिया किंवा ॲनिमल किंगडम या चॅप्टरची एक्सरसाइज. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन आहे चूज करेक्ट ऑप्शन. ए विच ऑफ द फॉलोइंग बिलॉंग्स टू अ मायनर फायलम. ए कोमचेरी, बी जेलीफिश, सी हर्टमॅनिया, डी सॅल्पा. सो करेक्ट आन्सर आहे ए कोमचेरी. B आहे select the animal having Venus heart. A. Crocodile. B. Salamander. C. Rohu. D. Toad. So correct answer आहे option C. Rohu. C. In Ascaris dash. A. Mesoglea is present. B. Endoderm is a discontinuous layer. C. Mesoderm is present in patches. D. Body cavity is absent. So correct answer is option C. Mesoderm is present in patches. Next, which of the following is incorrect in case of birds? A. Presence of teeth. B. Presence of scales. C. Nucleated RBCs. D. Hollow bones. So, correct answer is A. Presence of teeth. E. Chitinous exoskeleton is a characteristic of A. Dentalium. B. Antedon. C. Millipede. D. Sea urchin. So, correct answer is option C. Millipede. After that, next question आहे reptiles are known for having three-chambered heart. Which animal shows a near four-chambered condition in reptiles? Answer आहे crocodiles have a four-chambered heart. Please question number तुम्ही टेक्स्टमधून पहा. After that, next आहे the circulatory system has evolved from open to closed type in animal kingdom. Which phylum can be called first to represent closed circulation? So answer आहे phylum Annelida is the first phylum to represent closed circulation. Next question. Pinna is a part of external ear and it is found in mammals. Do aves and reptiles show external ear in any form? No. Aves and reptiles do not show external ear in any form. They possess a tympanum which represents the ear. Next question. Fish and frogs can respire in water. Can they respire through their skin? If yes, why do they have gills? So answer yes. Fish and frogs can respire through their skin. The larval stage of frog, that is tadpole, respires through gills. During metamorphosis, tadpoles lose their gills and develop lungs. Frogs do not have scales and breathe through their skin underwater. So fishes respire primarily via gills and the body of fishes is covered with scales which limits cutaneous respiration in them. After that, next question. Question आहे birds need to keep their body light to help in flying and hence they show presence of some organs only on one side. How their skeleton helps in reducing their weight. हे जरा प्रश्न आणि उत्तर खालीवर झालंय. सो प्रश्न खाली उत्तर वरती आहे. इवन यू कॅन आयडेंटिफाय की प्रश्न बोल्ड मध्ये आहे आणि आन्सर बोल्ड मध्ये नाहीये. सो इन बर्ड्स द फोरलिम्स आर मॉडिफाईड इन टू विंग्स फॉर फ्लाइंग. तुम्ही याला पॉईंट्स पण लिहू शकता. पहिलं पॉईंट दुसरा पॉईंट असं पण करू शकता. They possess a streamlined body to reduce resistance during flight. Bones are hollow or pneumatic to uh, reduce body weight. In order to reduce body weight, urinary bladder is absent. Also, females possesses only left ovary and oviduct. Body is covered by feathers to facilitate flying. Next question: Cnidarians and ctenophorans are both diploplastic. So, which other character do they have in common which is not found in other phyla? So Cnidarians and ctenophorans show tissue level of body organization. They have blind sac body plane and radially symmetrical body. Crab and snail both have a protective covering. Is it made up of same material? No. The protective covering is not made up of same material in crab and snail. The protective covering of crab is made up of chitin and that of snail is made up of calcium carbonate. Sponge and sea star show calcareous protective material. Do they belong to same phylum? No, they do not belong to same phylum. Sponge belongs to phylum Porifera and sea star belongs to phylum Echinodermata. सो मित्रांनो, तुम्हाला जर अशाच पद्धतीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ्स आणि बायोलॉजी या चारही विषयांचे जर आन्सर्स पाहायचे असतील एक्सरसाइजमधले, तर एकाही बुक्स आहेत ओसवाल पब्लिकेशनचे जे तुम्ही चेकआउट करू शकता. याच्यामध्ये तुम्हाला फक्त एक्सरसाइजमधले आन्सर्स पाहायला मिळतील. सो तुम्हाला शोधावं लागणार नाही की कोणतं उत्तर कुठे आहे. सो तुम्हाला डायरेक्टली ओसवालच्या बुकमध्ये पाहायला मिळतील. सो याची लिंक तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पाहायला मिळते. प्लीज चेकआउट करा. After that, next आहे fish and snake both have scales.
How do these scales differ from each other? Fishes have dermal scales covering the body surface, whereas snakes have epidermal scales or scutes. Next आहे lower phyla like arthropoda and cnidarians show metamorphosis. Is it also found in any class of phylum Chordata? Yes, it is also found in class Amphibia of phylum Chordata. ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम. सो तुम्हाला इथे डायग्राम्स ड्रॉ करायचे आहेत. फर्स्ट आहे सायकॉन, बी आहे ऑरेलिया, सी आहे अँफिओक्सस, डी केटला, ई पेलेनोग्लोसस आणि एफ स्कोलिडोन. सो तुम्ही हे सगळे डायग्राम्स टेक्स्टबुकमध्ये पण बघू शकता किंवा इथून बघून पण ड्रॉ करू शकता. डायग्राम्स ड्रॉ केल्यानंतर तुम्हाला ते डायग्राम कशाचं आहे हे खाली लिहायचं आहे. त्यासोबतच डायग्राम्सला लेबलिंग करायचं आहे. ॲटलिस्ट 4 तरी तुम्ही लेबलिंग्स केली पाहिजेत. फॉर एक्झाम्पल ऑस्क्युलम, ऑस्टिया, बॉडी, कॉमन बेस हे तर कॉमन नावं आहे, ती पण तुम्हाला लिहिता आली पाहिजेत. सो नेक्स्ट डायग्राम आहे ते म्हणजे ऑरेलियाचं. अगेन तुम्हाला ॲटलिस्ट 4 नेम्स लिहिता आले पाहिजेत. आता या ठिकाणी 5 आहेत, कुठलेही 4 तुम्ही लिहू शकता. 5च्या 5 लिहिले तर बेस्ट आहे, बट ॲटलिस्ट म्हणजे लक्षात ठेवण्यासाठी वगैरे तुम्ही 4 3 लक्षात ठेवू शकता. नेक्स्ट आहे एम्फिओक्सस. याच्यामध्ये खूप सारी नावं आहेत, तुम्ही तुमच्या मते 4 ते 6 नावं लक्षात ठेवू शकता. जर सगळीच लिहिली तर बेस्ट आहे, बट जर मे बी लक्षात राहत नसेल सगळी नावं तर ॲटलिस्ट 4 ते 6 नावं तरी लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करा. नेक्स्ट आहे केटला. इथे तुम्हाला गिल स्लिट्स पण बघायला मिळतात, जी नावं याच्यामध्ये नव्हती दिली, बट मी लिहिले. तुम्हाला हवं तर लिहू शकता, नाही तर सोडून द्या, नो प्रॉब्लेम. ॲक्च्युली गिल स्लिट्स ओपर फिलमने झाकलं गेलंय. नेक्स्ट आहे बेलॅनोग्लोसस. ओके. आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे स्कोलिओडोन. ओके. सो नेक्स्ट आहे क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 मध्ये तुम्हाला फायलम आणि कॅरेक्टरिस्टिक्स दिलेली आहेत किंवा कॅरेक्टर्स दिलेले आहेत जे तुम्हाला मॅच करायचे. पहिल्यांदा आहे ॲनेलिडा. ॲनेलिडाचं कॅरेक्टर आहे ते म्हणजे पॅरापोडिया. नेक्स्ट आहे मोलस्का. मोलस्काचं कॅरेक्टर आहे ते म्हणजे रेड्युला, जे की एक रेस्पिरिंग ऑर्गन आहे. नेक्स्ट आहे टेनोफोरा. टेनोफोराचं कॅरेक्टरिस्टिक आहे कोम्प्लेट्स. बी आहे पोरिफेरा, फोर्थ आहे पोरिफेरा, ज्याचं कॅरेक्टरिस्टिक आहे ऑस्टिया. नेक्स्ट आहे 5th वन इकायनोडर्माटा आणि कॅरेक्टर आहे ते म्हणजे ट्यूब फीट. सो तुम्ही अशा पद्धतीने इथे इथे फायलम आणि समोर कॅरेक्टर असं लिहू शकता जेव्हा तुम्ही आन्सर्स लिहिणार तेव्हा. असं तुम्हाला ABCD नाही लिहायचंय, तुम्हाला सरळ इथे फायलम लिहायचंय, फायलमच्या समोर कॅरेक्टर लिहायचंय. ओके. आफ्टर दॅट नेक्स्ट क्वेश्चन आहे आयडेंटिफाय द ॲनिमल्स गिवन इन द पिक्चर अँड राईट फीचर्स ऑफ इट्स फायलम ऑर क्लास. तर सगळ्यात पहिल्यांदा आहे ए. हे तुम्ही ड्रॉ पण करू शकता. सो आता त्याचा आन्सर आपण बघूया. द ऑर्गॅनिझम इन द गिवन पिक्चर इज कोम जेली. सो रेड मिडवॉटर कोम जेली त्याला म्हणतात आणि इट बिलॉंग्स टू फायलम टिनोफोरा. आता टिनोफोराचे फीचर्स तुम्हाला लिहायचे आहेत. फॉर्म्समध्ये काय येणार आहे तर फ्री स्विमिंग ॲनिमल आहे. सेकंड आहे हॅबिटेट, दे आर एक्सक्लुझिव्हली मेरीन. थर्ड आहे जर्म लेयर्स, मेंबर्स ऑफ दिस फायलम आर डिप्लोप्लास्टिक. याच्यामध्ये कुठले पण 4 पॉईंट्स तुम्ही घेऊ शकता. नेक्स्ट आहे बॉडी सिमेट्री, दे आर रेडियली सिमेट्रिकल. त्याच्यानंतर 5th आहे बॉडी प्लेन, द ॲनिमल्स ऑफ दिस फायलम शो ब्लाइंड सॅक बॉडी प्लेन. आफ्टर दॅट नेक्स्ट अजून काही पॉईंट्स तुम्हाला बघायला मिळतात. कोलोब्लास्ट, these sticky cells are used to capture prey. Example, pleurobrachia आहे, tinoplasma आहे, etc. Bioluminescence, it is the characteristic feature of the members of this phylum. Next आहे body organization, they show tissue level organization. Next आहे digestion, it is extracellular and intracellular. Locomotion, it is carried out by 8 rows of ciliated comb plates. Next आहे reproduction, reproduction is sexual with indirect development. सो अशा पद्धतीने एवढे 11 पॉईंट्स आहेत. तुम्ही याच्यामध्ये कुठलेही 4 ते 5 पॉईंट्स लिहू शकता. जर हा प्रश्न 2 मार्कांना आला तर 4 ते 5 पॉईंट्स लिहायचे आहेत. जर हा प्रश्न 3 मार्कांना आला तर तुम्हाला 6 ते 8 पॉईंट्स लिहावे लागतील. सो डिपेंड्स की प्रश्न किती मार्काला येतोय. दुसरं चित्र या ठिकाणी तुम्हाला पाहायचं आहे बी आणि त्याचा आन्सर लिहायचा आहे. द ऑर्गॅनिझम इन द गिवन पिक्चर इज इल अँड दॅट बिलॉंग्स टू फायलम कॉर्डाटा. So features of phylum Chordata, they are exclusively marine. Notochord is present only in the tail of the larva and is lost during metamorphosis, and hence the name is Urochordata. After that, next I have body covering. Soft body is covered by test or tunic, which is made up of tunicine. Circulation, closed circulatory system is present. Respiration, pharynx with many gill slits for respiration. Reproduction, development is indirect. Example, herdmania, salfa, doliolum, ascidia. आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे सी. सो सी आहे द गिवन ऑर्गॅनिझम, the organism in the given picture is dolphin and it belongs to class Mammalia.
फीचर्स ऑफ क्लास मॅमेलिया हॅबिटेटमध्ये येणार आहे मॅमल्स आर ओमनी प्रेझेंट दॅट इज दे आर प्रेझेंट एव्हरीवेअर दीज आर मोस्टली इन फ्यू they are mostly in few and aerial and arboreal. Next आहे locomotion. Limbs are the organs of locomotion and are modified for walking, climbing, burrowing, swimming, etc. Special features: presence of mammary glands, that is milk producing glands. For the nourishment of young ones, mammary glands are modified sweat glands. Body temperature: mammals are homeotherms or warm blooded animals. Next, a body division. Body is differentiated into head, neck, trunk, and tail. They have external ear pinna. Exoskeleton, it is made up of hair, fur, nails, hooves, horns, etc. Skin is glandular and has sweat glands and sebaceous glands. Mouth cavity, mammals show heterodont dentition, various type of teeth like incisors, canine, premolars, and molars. Nervous system, brain is highly developed. Cerebrum shows a transverse band called as corpus callosum. Respiration takes place by lungs. Circulation, heart is ventral in position, four chambered with two auricles and two ventricles. RBCs are biconcave and enucleated आणि ब्लड इज रेड इन कलर. याच्यापैकी तुम्ही कोणतेही 5 ते 6 पॉईंट्स लक्षात ठेवू शकता. Next, reproduction and development. Only few animals are oviparous. Example, duckbill platypus. Some have pouches for development of immature young ones, and these are called marsupials. For example, kangaroo. Most of the mammal are placental and viviparous. आफ्टर दॅट नेक्स्ट डी आहे स्नेक म्हणजेच रेप्टालियामध्ये. सो द गिवन ऑर्गॅनिझम इज स्नेक अँड इट बिलॉंग्स टू क्लास रेप्टिलिया. सो फीचर्स ऑफ क्लास रेप्टिलिया: locomotion occurs by limbs. The limbs are pentadactyly with curved digits which help the animal to walk, creep, or crawl. Snakes are limbless and crawl on their belly. Body temperature, they are poikilotherms. Habitat, they are crawling animals. They are the first true terrestrial vertebrates. Fish may be aquatic or semi-aquatic and are also found in marshy areas. Exoskeleton, skin is dry, non-glandular and covered by an exoskeleton of epidermal scales or scutes. Shields or plates, lizards and snake shed their skin periodically. Ear, tympanum is present. Nervous system, the brain is well developed. The olfactory lobes and cerebellum are better developed as compared to amphibians. Circulatory system, it has two complete auricles, but the ventricles are incompletely partitioned, and therefore the heart of reptiles is not perfectly four chambered except in a crocodile. Heart is four chambered. Reproduction. Sexes are separate and exhibit prominent sexual dimorphism. Fertilization is internal and the animals are oviparous except viper, which is viviparous. They show little parental care. Example, naja naja, which is cobra, hemidactylus, which is wall lizard, Chelonia, which is turtle, Crocodilus, which is crocodile, Testudo, tortoise, chameleon, tree lizard, Bengarus, that is kite, Vipera, that is viper. After that, next E. E represents, it's from Echinodermata. So the organism is sea urchin and belongs to phylum Echinodermata. Features of phylum Echinodermata: forms. Members of phylum are solitary, sedentary, or free-living, and gregarious benthic. Habitat: these are exclusively marine. Body symmetry: these animals are radially symmetrical with pentamerous symmetry. Body: the exoskeleton is made up of calcareous ossicles. Spines are formed on the body and hence known as echinoderms. The body has two sides, oral and aboral, and lacks definite division. Mouth is ventrally present on oral surface and anus on aboral surface. Shape: members of Echinodermata are spherical, elongated, or star-shaped. Respiration: peristomial gills, papilla, respiratory tree, etc. are used for respiration. Digestion, digestive system is complete. Water vascular system, presence of water vascular system is the peculiar character of echinoderms. Next is madreporite is the opening of water vascular system through which water enters. Vascular system is useful in locomotion, food capturing, and respiration. Circulatory and excretory system. Absent in echinoderms, nervous system is simple with a nerve ring around the mouth and radial nerves in the arms. Reproduction and development. Sexes are separate, which is sometimes bisexual.
Fertilization is external, development is indirect, that is through larval stages. They show high power of regeneration. For example, sea lily called as antirone, sea star, asterias, sea cucumber, cucumaria. Next is brittle star, Ophiothrix, sea urchin, echinus. The given organism is okay. So let us see if F is okay. So you can see the organism, and the given organism is flying lizard and belongs to class Reptilia. Features of class Reptilia. Locomotion occurs by limbs. The limbs are pentadactyly with cleft digits, which help the animal to walk, creep, or crawl. Snakes are limbless and crawl on their belly. Habitat. They are crawling animals. They are first two terrestrial vertebrates. Few may be aquatic or semi-aquatic. तुम्ही इथे बघू शकता की लिझार्ड आणि स्नेकचे कॅरेक्टर्स तुम्ही सेम पण लिहू शकता बिकॉज दे बिलॉंग टू सेम क्लास. Next, a few may be aquatic or semi-aquatic and are also found in marshy areas. Body temperature, they are poikilothums, tympanum is present. Exoskeleton skin is dry, non-glandular and covered by an exoskeleton of epidermal cells or scutes, shields or plates. Lizards and snakes shed their skin periodically. Circulatory system, it has two complete auricles but the ventricles are incompletely partitioned. Therefore, the heart of reptiles is not perfectly four chambered except crocodile. Nervous system. The brain is well developed. The olfactory lobes and cerebellum are better developed as compared to amphibians. Reproduction. Sexes are separate and exhibit prominent sexual dimorphism. Fertilization is internal and animals are oviparous. Exception is viper, which is viviparous. They show little parental care. For example, Naja Naja cobra, Hemidactylus wall lizard, Kilonia turtle, Crocodilus crocodile, Testudo tortoise, chameleon tree lizard, Bangarus kite, Vipera viper. Next is G. Okay, so G. The organism in the given picture is Herdmania and it belongs to phylum Chordata, subphylum Urochordata. It is called a chordate as it is shows the following features: presence of notochord at least in early embryonic life, presence of hollow dorsal nerve cord running throughout the length of the body, presence of pharyngeal gill slits, presence of post anal tail. अगेन तुम्ही कोणतेही 4 ते 5 फीचर्स लिहू शकता. एवढे सगळे लिहायची गरज नाहीये. हे फक्त मी तुम्हाला ॲज अ एक्झाम्पल दिलेलं आहे. तुम्ही याच्यापैकी कोणते 4 ते 5 किंवा ॲटलिस्ट 6 म्हणजे मॅक्सिमम जर तुम्हाला लिहायचं असेल तर 6 फीचर्स लिहू शकता. आता आहे फीचर्स. बॉडी कवरिंग. Soft body is covered by test or tunic which is made up of tunicin. Habitat, they are exclusively marine. Notochord is present only in the tail of the larva and is lost during metamorphosis. तुम्ही हे पण पाहू शकता की काही animals जे आहेत त्या दोघांचा क्लास किंवा फायलम सेम आहे तर तुम्ही एकदाच पाठ करायचे आहेत फीचर्स आणि ते तुम्ही सगळ्या ठिकाणी वापरू शकता. ठीक आहे. Hence, it is named as Urochordata. Next, I circulation. Closed circulatory system is present. Respiration, pharynx with many gill slits for respiration. Reproduction, development is indirect. For example, Herdmania, Salpa, Doliolum, Ascadia. The next I H. So this one is H. So the organism in the given picture is Nautilus and it belongs to phylum Mollusca. So phylum Mollusca forms. Mollusks are either free living or sedentary habitat. They are aquatic or seen in marshy places. Few of them are also terrestrial. Body plane. These are soft bodied and show tube within a tube type of body plane. Body division. Body consists of head, foot, and visceral mass. Visceral mass is enclosed in thick muscular body wall called as mantle. Mantle secretes a hard calcareous shell that may be absent. Next is muscular foot is present ventrally. Body symmetry. Most of the mollusk shows bilaterally symmetry, but few are symmetrical due to torsion or twisting. Next is respiration. In aquatic forms, numerous feather-like gills called as ctenidia helps in aquatic respiration. Terrestrial forms may show the presence of lungs. Circulatory system. Circulatory system is of open type. Blood contains a copper containing blue colored respiratory pigment called as hemocyanin. Sense organs such as eyes for vision, tentacles for tactile sensation, and osphadia for testing purity of water is present. Nervous system and sense organs. Nervous system has 3 pairs of ganglia. All these ganglia are interconnected by commissures and connectives. Excretion. Excretion occurs by kidney-like structures, also called as organ of Bogenus.
Sexual reproduction, sexes are usually separate. Animals of this phylum are mostly oviparous and the development is direct or indirect. Examples are Pila, Spisula, also called as bivalve, octopus, sepia, etc. The organism in the given picture is Amphioxus and it belongs to phylum Chordata. If you see picture I, so it's about that. Feature of phylum Chordata, subphylum Cephalochordata. Lancelets are small fish-like animals and are called as cephalochordates and that are rarely exceed 5 centimeter in length. Lancelets are exclusively marine and live partly buried in soft marine sediments. Myotomes, that is muscle blocks, are present. Post-anal tail is present. Notochord extends throughout entire length of the body and persists throughout the life. Next is circulation is closed type. Blood lacks pigment. Example branchiostomata. After that next आहे ऑब्झर्व अँड आयडेंटिफाय बॉडी सिमेट्री ऑफ गिवन ॲनिमल्स. सो हे कसं आहे एसिमेट्रिकल आहे, हे आहे रेडियल सिमेट्रिकल आणि हे आहे बायलेटरल सिमेट्रिकल. सो अशा पद्धतीने आपण संपूर्ण एक्सरसाइज पाहिलेली आहे. आय होप की तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज शेअर करा. त्यासोबतच मी आधीचे चॅप्टर्सचे आणि येणाऱ्या पुढच्या चॅप्टर्सचे पण व्हिडिओज अपलोड करणार आहे. प्लीज ते पण चेकआउट करा. सो थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ अँड सी यू इन द नेक्स्ट व्हिडिओ. बाय बाय.